Hello everyone, especially grade 5. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about unit 5, lesson 4, multiply decimals using the area of a rectangle model. Are you ready to study? Let's go. So now let's use multiplication pattern to multiply decimals. For example, 4 times 9 equals 36. Using this multiplication pattern, let's multiply 4 times 0.9. You know that 4 times 9 equals what? Equals 36. So 4 times 9, 36. And then here we have a decimal point after one digit, only one digit. So put decimal point after only one digit, 6. Okay. احنا عملنا multiplication عادي للنمبر 4 by 9 وبعد كده عملنا decimal point after one digit. Okay, another one. 0.4 times 9 equals what? 4 times 9, 36. And then put decimal point after only one digit. هنا decimal point في الoperation كلها after one digit, after 4, only one digit. So decimal point in the product after only one digit, after 6. Okay, another one. 0.4 times 0.9 multiply 4 times 9 equals what? Equals 36. And here we have 2 digits before decimal point. هنا في 1 digit وهنا 1 digit, يبقى التوتال 2 digits, يبقى decimal point after 1, 2, and then write point and 0 in whole part. Another one. 0.04 times 9 multiply 4 times 9. ملناش دعوة بالزيروز خالص. تمام. 4 times 9 equals what? Equals 36. And then let's count all digits before point. هنا عندنا 2, 1, 2. هنا في أي decimal part؟ لا، يبقى هي only 2 digits before decimal point. يبقى decimal point after 36. Next one. 0.04 times 0.09. Let's multiply 4 times 9. هنكنسل الزيروز خالص. Multiply only 4 times 9. 36. And then let's count all digits before point. 1, 2, 3. Decimal point after 3 digits. Here we have only 2, 1, 2. So write 0 and then decimal point. زودنا الديسيمال هنا بزيرو علشان يكونوا 3 digits before decimal point. Okay, the last one. 0.04 times 0.09. برضو نفس الكلام. 4 times 9, 36. طب let's count all digits before decimal point. 1, 2, 3, 4. هنا عندنا 36 1 2. طب احنا عايزينهم 4، يبقى هنزود 2 zeros وبعدين decimal point. Okay, now by using multiplication pattern and area model let's multiply decimals. كده فيها عندنا 2 base هنستعملهم عشان نعمل multiply by decimal. ايه هما؟ multiplication pattern ناخد بالنا to use area model. أول حاجة area model معانا. let's multiply 1.4 times 7.8. الموضوع سهل جدا جدا جدا، نفس اللي كنا بنعمله بالظبط. بنعمل decompose للنمبر. هو 1.4 it means 1 as a whole and 4 tenths. Okay, and 7.8 means 7 as a whole and 0.8 in 8 tenths. Got it? So let's multiply at the first 1 times the 7. And then in this part 1 times 0.8. Got it? And then in this part 0.4 times 7. Got it? In this part 0.4 times 0.8. Okay, now let's find the answer. 1 times 7 equals what? Equals 7. And 1 times 0.8. Let's find. Multiply without point. 1 times 8 equals what? Equals 8. And decimal point after one digit. Okay, then
0.4 times 7 equals هي 4 times 7 equals what? Equals 28 and decimal point after only one digit يبقى 28 ونكتب البوينت. اوكي then 0.4 times 0.8 ملناش دعوة بالزيروز ولا بالبوينت خالص. 4 times 8 equals what? equals 32. طيب والديسيمال بوينت هنا في 1 digit وهنا 1 digit يعني في 2 digits يعني 1 2 and then decimal point. Okay, now let's add all these numbers 7, 2.8, 0.8 and 0.32. Okay, and don't forget to put decimal points under each other. انت هنا عندك point هنا point هنا point. أول number مفيش point only whole, so you have to write decimal point and then you have to make all digits in decimal part as the same number of digits. Okay, فانت هنا عندك 2 digits هنا 1 يبقى put 0 هنا 1 put 0 هنا nothing so put 2 zeros and then let's say it 0 plus 0 plus 0 plus 2 equals 2. 8 plus 8 16 16 plus 3 19 9 carry up 1 1 plus 7 8 8 plus 2 10 في decimal point الأول and then write 10. Okay, another example evaluate 4.2 times 5.6. let's write step by step. 4.2 means 4 and 2 tenths يعني 2 in tenth and then 5.6 means 5 as a whole and 0.6. let's multiply 4 times 5 equals what? Equals 20 and then 0.2 times 5 equals, let's multiply 2 by 5 10. okay, and then decimal point after one digit يعني يكون مكانها هنا. the next one 4 times 0.6 هي 4 times 6 equals what? Equals 24 and then decimal point after only one digit يعني after 4. again 0.2 times 0.6 equals what? let's multiply 2 by 6 equals 12 and then decimal point. انت هنا في عندك 1 digit before decimal point وهنا كمان في 1 digit before decimal points يعني التوتال 2 digits يعني 1 2 وبعدين decimal point 0. okay, let's add our number هو 20 and then 1.0 it means one whole يعني 1 in ones then 2.4 هنكتبه ازاي؟ في decimal point يبقى لازم نكتب decimal point الأول عشان ما نتلخبطش للنمبرز كلها. في هنا point وفي هنا point وبعد كده نكتب البوينت هنا ده هما 4 numbers صح؟ يبقى نكتب 4 points. خدنا ال 20 خدنا ال 1 لسه 2.4 هنيجي هنا 2.4 بعد كده 0.12 يعني 0 as a whole 1 2. let's add أول حاجة digits هنا in decimal part 2 يبقى هنا كمان 2 وهنا يبقوا 2 وهنا يبقوا 2 and then 0 plus 0 plus 0 plus 2 0 plus 0 0 4 plus 1 5 and decimal point 0 plus 1 plus 2 3 and drop 2. okay, now let's solve the exercise. Find the missing number in each of the following area models. Write the problem, then find the product. هنا في عندك missing number أول حاجة هي 40 times 60 equals what? Let's multiply 4 times 6 24 كمان في 2 zeros 1 2 يبقوا 2 zeros يبقى 2400 and then 40 times which number gets 200 هنكنسل الزيرو مع الزيرو ان already جه معانا في الانسر 4 times which number equals 20 4 times 5 then let's find this missing number which number multiplied by 60 equals 180 which let's cancel 0 and 0 0 ده مع 0 ده عشان ده هنا product okay now which number multiplied by 6 gets 18
course 3 times 6 equals 18. Okay, now let's add all products to get the answer. 2400 plus 180 plus 200 plus 15. 0 plus 0 plus 0 plus 5 equals 5. 0 plus 8 plus 0 plus 1 equals 9. And 4 plus 1 plus 2 equals 7 and drop 2. طب نيجي بقى نكتب which number multiplied by which number gets 2795. هنا أول number عندنا كان 43 صح؟ 43 and then 65. 60 plus 5 يبقى 65 equals what? Equals 2795. Okay, the next one, let's find the missing number. The first one, 2 times 5 equals what? Equals 10. And then 0.8 times 5, let's multiply 5 times 8 equals 40. And decimal point after one digit تبقى 4.0 means 4 as a whole, only 4 whole. And then 2 times which number equals 8? 0.8, it means 8. احنا هنعمل multiply بال 8 الأول بعد كده بنشوف الديسيمال point. Okay, so 2 times 4 and we have decimal point after one digit يبقى 0.0. decimal point after one digit لأن هي بعد one digit هنا فهنخليها برضو هنا بعد one digit. Okay, now let's add these products to find the answer. أول حاجة عندنا هنا 10 as a whole والديسيمال بوينت بتاعته على طول لأن في decimals جاية معانا. في هنا 4.0 يبقى 4.0 وفي عندنا 2 numbers لسه يبقى هنحط الديسيمال بتاعتهم عشان ما نتلخبطش. 0.8 and 0.32 وطبعا في هنا 2 digits فهنزود كل الديسيمالز عشان يكونوا 2 digits برضو. Let's add 0 plus 0 plus 0 plus 2. 0 plus 0 plus 8 plus 3 11 and drop decimal point carry up 1. So 1 هنا 1 plus 4 5 and then drop 1 so the answer 15.12. طب ال 2 numbers أصلا كانوا إيه؟ هنا ده 2 whole and 8 tenth it means 2.8. طب هنا في 5 whole plus 0.4 يعني 5 as a whole وال 4 tenth يبقى 5.4 والأنسر 15.12. Okay, multiply using multiplication pattern. هنا هو 80 times 3 equals 240. طيب 8 times 30 the same. 8 times 3 24 and drop 0. طب 8 times 3 equals 24 and then 0.8 times 3. اتفقنا نعمل multiplication النمبرز الأول. 8 times 3 24 and then drop decimal point after one digit. هي هنا one digit يبقى after one digit. The next البيز هنا 8 times 0.3 equals 2.4. اوكي عملنا 8 times 3 24 والديسيمال point after one digit. The next one 0.8 times 0.3. هنا ال 8 وال 3 multiply 8 times 3 24. طب في كام digit قبل البوينت؟ في هنا 1 digit وفي هنا 1 digit يعني 2 digits before point يبقى 1 2 and then decimal point 0. 0.08 times 0.3 multiply 8 by 3 24. Count digits before point 1 2 3 1 2 3 احنا هنكتبه 0.0 and then 0.8 by 0.03 8 times 3 24. طب count digits before point 1 2 3 يبقى في هنا كمان 0.0 عشان يكونوا 3 digits before point. The last one
0.08 times 0.03 multiply 8 by 3 24. Count digits before point 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4.0. Okay, then next multiply 1.3 times 6.8. let's decompose the number. أول حاجة 1 and 0.3 في 6 and 8 tenths يبقى 6 0.8. أول حاجة 1 times 6 equals 6. بعد كده 0.3 times 6 هناخد ال 3 مع ال 6. 3 times 6 18. في decimal point هنا after 1 digit. 1 times 0.8 1 times 8 8. decimal point after 1 digit. بعد كده 3 times 8 24 و decimal point after 2 digits. في هنا عندك 1 digit وهنا كمان 1 digit يبقى 0.0 عشان يبقوا 2 digits. let's add the numbers. فيها عندنا decimal يبقى هنكتب أول حاجة ال 4 points 1 2 3 4 عشان ما تكتبوش numbers غلط تحت بعضها وتتلخبطوا في الادنج. هنا عندك 6 as a whole 6 في الهول. بعد كده في 1.8 1.8 0.8 0.24 0.24. الديسيمال بارت مش similar هنخليهم كلهم 2 digits. let's say 0 plus 0 plus 0 plus 4 equals 4. 0 plus 8 plus 8 8 و 8 16 plus 2 18. decimal point can carry up 1 1 plus 6 7 7 plus 1 8. okay, choose the correct answer. Number 1 3 times 2000 equals كام thousands. let's multiply. هي 3 times 0.002 دي كده 2000 okay equals what. هي 3 times 2 6 and then في كام decimal part 1 2 3 يبقى decimal point after 3 digits. طب هنكتبها زي after 3 digits وهي هنا 6 بس هنزود 1 2 decimal point 0. يبقى هنا كان عندنا already في number زودنا عليه 2 zeros عشان تكون after 3 digits يعني 6000 فهتكون دي. ما نتسرعش اوكي. and then 3 tenths times 4 tenths برضو هنكتبهم 0.3 times 0.4 multiply the numbers. 3 times 4 12. بعد كده في 1 digit and 1 digit before decimal point يعني 2 digits. طب 1 2.0 يبقى 12 hundredths. اوكي ما نتلخبطش ونكتب 12 tenths. next one the product 0.9 times 5 multiply 9 by 5 45. decimal point after only 1 digit يبقى دي. the next one 4.3 times 3.4 let's multiply. انا عارفه كويس انه اريا موديل عندكم اسهل بس انا هحلها لكم vertical وهتلاقوها اسهل بقى vertical. احنا هناخد ال 4.3 without point فهتكون 43 و 3.4 without point فهتبقى 34. تمام كده اهي numbers عادية جدا whole. let's multiply 3 times 4 12 2 and carry up 1 4 times 4 16 plus 4 17 عادي time table. okay 0 under ones and then multiply 3 by 3 9 3 by 4 12. let's add 2 plus 0 2 7 plus 9 16 6 and carry up 1 1 plus 1 2 2 and 2 4 and drop 1. الديسيمال بوينت هنا after 1 digit وهنا after 1 digit يعني 2 digit يبقى 1 2 هنحطها هنا يبقى 14.62. تمام كده. مش عارفين انت حلوه كده حلوه اريا موديل بس انا شايفه ان الطريقه دي بتكون اسهل واسرع. okay so now we have finished our lesson today. I hope you've got it.